Hi guys, this is Sharnika and you're joining the S2 Sisters. So friends, இன்னைக்கு நான் தமிழ்ல தான் பேச போறேன். ஏன்னா சில பேர் தமிழ்ல பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. So இன்னைக்கு அதை ட்ரையல் பண்ணலான்னு நினைச்சேன். சப்போஸ் தமிழ்ல நிறைய வியூஸ் வந்துச்சுன்னா நான் தமிழே கண்டினியூ பண்ணுவேன். தமிழும் இங்கிலீஷும் சேம் வியூஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்காதீங்க. அது தமிழ் தான் உட்காந்து டிசைட் பண்ணணும். என்னோட இங்கிலீஷ் வியூவர்ஸுக்கு கஷ்டப்படாம இருக்கிறதுக்காக நான் கீழே இங்கிலீஷ் சப்டைட்டில்ஸும் போட்டுக்கிறேன். வீடியோட டைட்டில் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு பண்ற சேலஞ்ச் ட்ரை நாட் டு ஃபிளின்ச் சேலஞ்ச். ஸோ நீங்க கேட்கல என்னது ட்ரை நாட் டு ஃபிளின்ச் சேலஞ்ச். அது என்னன்னா நான் அப்படியே ஸ்டிஃபா இருக்கணும். எந்த ரியாக்ஷனும் லைக் இப்படி இல்லைன்னா இப்படி இல்லைன்னா இப்படி அந்த மாதிரி எந்த ஆக்ஷனும் பண்ணக்கூடாது. நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா ஸ்டெஃபா பிளிங்க் பண்ணலாம். சிரிக்கவும் கூடாது, எதுவும் பண்ணக்கூடாது. இந்த வீக் வர ஹாலோவீன் வீக்னால எங்க அம்மா ஸ்கேரி வீடியோஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க. மோஸ்ட்லி பயமுறுத்துறதுக்காக வச்சிருக்கிறாங்க. சோ அது எப்படி இருக்க போகுன்னு தெரியல. யூஸ்வலி நான் ரொம்ப பயப்படுறேன். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்க அம்மா 3 வீடியோ எடுத்து வச்சிருக்காங்க. சோ அந்த 3 வீடியோல நான் 2 வீடியோக்கும் பயப்படாம இருக்கணும். ஒரு வீடியோக்கு பயப்படலான்னு லைஃப் லைன் தந்துருக்காங்க எங்க அம்மா. சிரிச்சிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது, நான் உனக்கு ஹாலோவீன் மேக்கப் போட்டு விட்டுருவேன்னு சொல்லிட்டாங்க. சோ நான் நிச்சயமா இந்த சேலஞ்ச வின் பண்ணியே ஆகணும். சோ என் தமிழ் அப்படி இப்படிதான் இருக்கும். சோ நீங்க நான் ஏதாச்சும் தப்பா பேசிட்டேன்னா நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. I'm really nervous. So வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேலஞ்சுக்குள்ள போலாம். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே பேக்ரவுண்ட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கும். எல்லாம் என்னோட பேரண்ட்ஸோட வேலை. சோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். I think eating carrots is a great way to lose weight. Like I lose about 10 pounds every month or so, So I mean, yeah, so I've lost about 100 pounds.
சிரிப்பு தாங்க முடியல. ஏன் எனக்கு வந்து ஹாரர்ல சிரிப்பு வந்து எனக்கு சத்தியமா தெரியல. நடுவுல வந்து கொஞ்சம் சிரிப்பு ஸ்மைல் வந்துச்சு. சரி, ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வீடியோனால எங்க அம்மா அப்பா வந்து அப்படி விட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவரு அந்த கேரட் கட் பண்ணும் போது இந்நேரம் அவரு விரல் கட் பண்ணியிருந்தா நான் அப்பவே வந்து ஸ்கிரீம் பண்ணிருப்பேன். நல்ல வேலை அவரு விரல கட் பண்ணல. ஏன்னா அந்த செகண்ட் நான் வந்து இல்ல இதுக்கு மேல பார்க்க மாட்டேன், இல்லைன்னா நான் வந்து கத்தி இருப்பேன் நிச்சயமா. சக்சஸ்ஃபுல்லா அந்த போய் பார்த்து முடிச்சிட்டேன். இனிமேல அம்மா வந்து என்ன வச்சிருக்கிறாங்கன்னு தெரியல. நெக்ஸ்ட் போக போக தான் வந்து இன்னும் ஸ்கேரி ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ஃபர்ஸ்ட்னது நான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா நான் முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லுவேன். சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ போயிடலாம். இது எப்படியெல்லாம் பிடிச்சிட்டு இருந்தா நீங்க பக்கத்தால் நீங்க பயப்படாது. அப்படி ஒண்ணு இருக்குது. சரி, தனியா ரூம்ல விட்டுட்டு அவங்க 2 பேரும் வெளியில போயிட்டாங்க. இப்போ நான் தனியா இருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பிளான் டைட்டில் பார்த்தாலே ரொம்ப பயமா இருக்குது. பிளடி மேரி ஹாரர் ஷார்ட் பிலிம்னு போட்டிருக்கிறாங்க. சோ வாங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். Hi guys, so as you all can see, I just took up the Bloody Mary challenge and now I thought I'll make a video out of it because I know my friends wouldn't believe me. So are you guys here with me? We'll make a recording of the Bloody Mary. Apparently there's no power also at home, so there's no way I can go and switch on the lights even if I want to. So let's start. Okay. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. See, I told you, nothing is happening. Could it be that at this point of time Ajay, what's wrong with you? Can't you tell me that it's me open the door? You're banging the door so badly. You just scare me to death. I'm standing and knocking the door from a long time. If you lock me from inside, how can I get in? Can I get in? I'm sorry, please come in. Why are you even asking permission?
Get fresh and come soon. Sorry, guys. So, there was someone banging at my door, and I got shit scared. I thought it was Bloody Mary, but guess what? It was my husband. See, I took up the Bloody Mary challenge, and there was no one else that came instead of my husband. So, there's no such thing called Bloody Mary. Hey honey, I'm sorry I'll be coming home late. Do you want me to get something for you? Hello? At the very last no. So friends, last வரைக்கும் நான் அப்படியே புடிச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு அப்படியே பயமா இருந்துச்சு என்ன நடக்க போகுதுன்னு. லாஸ்ட் வரைக்கும் புடிச்சுக்கிட்டு அந்த அவ்வளவுதான் முடிஞ்சதுன்னு அப்பாட விட்டா அது திடீர்னு வந்துருச்சு. லாஸ்ட் வரைக்கும் புடிச்சு ஒரு வேஸ்டா போச்சு. ஐயோ, ஒரு பாயிண்ட் போயிருச்சு. அவங்க பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு போலயே. காட்ஸ் கிரேஸ்ல நான் தயவு செஞ்சு பயப்படக்கூடாது. ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ போல. இதான் லாஸ்ட் வீடியோ. பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு. Sane. I am rational. I am sick. I am irrational. And I'm not going back to the same shit place. அது ரொம்ப ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு. நான் வந்து பிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு தெரியும், நான் ரொம்ப டஃபா இருந்துச்சு இந்த டைம். ஆனா படம் நான் பயப்படவே இல்லை. இந்த வீடியோட எண்ட்ல உங்களுக்கு என்ன தெரிய வந்துச்சுன்னா, நான் ஒரு தைரியசாலி.
இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலி நான் வந்து அதுக்கும் பயப்படாம உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன். ஏன்னா சேலஞ்ச்னாலயோ இல்ல எங்க அம்மா மேக்கப் போட்டுருவாங்கனாலயோ என்னன்னு தெரியல, நான் வந்து பயப்படாம உட்காந்துட்டு இருந்தேன். நான் வந்து 2 வீடியோக்கு பயப்படாம இருந்துட்டேன். ஜஸ்ட் 1 வீடியோ மட்டும் நான் பயந்தேன். ஸோ அதுவே எனக்கு பெருசு தான். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அம்மா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நான் உங்களை அடுத்த வீடியோல பாக்குறேன். பாய். எப்படி இருக்கும்? டாடி நான் சுண்ணாம்பு பூசிடலாமா? டாடி அடுப்பு வரை சுண்ணாம்பா? எனக்கும் பூசக்கூடாது. பூசா அலோன் டேக்கெல்லாம் பூசி தான் வருவாங்க. யாரும் பூச மாட்டாங்க. சொல்லு.